হ্যালো আসসালামু আলাইকুম, আমি ফাতেমা আক্তার। আজকে আমি আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি 8টি হিজাব টিউটোরিয়াল। কিভাবে ইজিলি আপনি পিন ছাড়াই হিজাবটি পরবেন সেটি আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। স্টেপ 1, স্টেপ 2, স্টেপ 3, স্টেপ 4। এখন আমি দেখাবো ছুরি দিয়ে ইজিলি কিভাবে হিজাব মেক করা যায়। স্টেপ 5, স্টেপ 6, স্টেপ 7, স্টেপ 8। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।